എന്റെ പേര് മരിയ. My name is Maria. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരു പുതിയ നഗരത്തിലേക്ക് താമസം മാറി. Last year I moved to a new city. Last year I moved to a new city. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മാറിയത്. I moved alone. I moved alone. എന്റെ പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. I came here for my new job. I came here for my new job. എനിക്ക് ആവേശം തോന്നി. I felt excited. I felt excited. നഗരം വലുതായിരുന്നു. The city was big. The city was big. കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. The buildings were tall. The buildings were tall. ബസ്സുകളിൽ തിരക്കായിരുന്നു. The buses were crowded. The buses were crowded. റോഡുകളിൽ തിരക്കായിരുന്നു. The roads were busy. The roads were busy. എല്ലാം എനിക്ക് പുതിയതായിരുന്നു. Everything was new to me. Everything was new to me. ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. During the first week, I did not know anything. During the first week, I did not know anything. എനിക്ക് റോഡുകൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. I did not know the roads. I did not know the roads. എനിക്ക് കടകൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. I did not know the shops. I did not know the shops. എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ലായിരുന്നു. I did not know anyone. I did not know anyone. എനിക്ക് അല്പം ഏകാന്തത തോന്നി. I felt a little lonely. I felt a little lonely. ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു. I woke up early. I woke up early. ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. One day something good happened. One day something good happened. എനിക്ക് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. I had to go to the supermarket. I had to go to the supermarket. എനിക്ക് പാലും ബ്രെഡും മുട്ടയും പച്ചക്കറികളും ആവശ്യമായിരുന്നു. I needed milk, bread, eggs and vegetables. I needed milk, bread, eggs and vegetables. ഞാൻ ഓരോ കടകളും നോക്കി. I looked at every shop. I looked at every shop. ഞാൻ എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. I tried to remember everything. I tried to remember everything. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ കണ്ടു. Then I saw an elderly lady. Then I saw an elderly lady. അവർ റോഡിനടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
She was standing near the road. She was standing near the road. അവർക്ക് അല്പം വിഷമമുള്ളതുപോലെ തോന്നി. She seemed a little troubled. She seemed a little troubled. അവർ മൃദുവായ കണ്ണുകളോടെ എന്നെ നോക്കി. She looked at me with gentle eyes. She looked at me with gentle eyes. അവർ പറഞ്ഞു, റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കാമോ? She said, "Can you help me cross the road?" She said, "Can you help me cross the road?" അവരുടെ ശബ്ദം സൗമ്യമായിരുന്നു. Her voice was gentle. Her voice was gentle. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. We started walking together. We started walking together. അവർ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു. She held my hand. She held my hand. അവർ സാവധാനം നടന്നു. She walked slowly. She walked slowly. ഞങ്ങൾക്കായി കാറുകൾ നിർത്തി. ഞങ്ങൾ മറുവശത്തെത്തി. We reached the other side. We reached the other side. അവർ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. She looked at me and smiled. She looked at me and smiled. അവർ പറഞ്ഞു, നന്ദി മോളെ. She said, "Thank you, dear." She said, "Thank you, dear." അവരുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. Her words made me happy. Her words made me happy. ആ ദിവസത്തിനു ശേഷം ഞാൻ അവരെ വീണ്ടും കണ്ടു. After that day, I saw her again. After that day, I saw her again. അവരുടെ വീടിന് നീല ജനലുകളായിരുന്നു. Her house had blue windows. Her house had blue windows. വീട്ടിന് പുറത്ത് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were many flowers outside the house. There were many flowers outside the house. അവർക്ക് പൂന്തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. She liked gardening. She liked gardening. അവർ അവരുടെ ചെടികളെ സ്നേഹിച്ചു. She loved her plants. She loved her plants. അവർ എനിക്ക് പൂക്കൾ തന്നു. She gave me flowers. She gave me flowers. അവൾ എനിക്ക് ചെറുകഥകൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. She used to tell me short stories. She used to tell me short stories. അവർ അവരുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. She talked about her family. She talked about her family. അവർ അവരുടെ പഴയ ജോലിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.
She talked about her old job. She talked about her old job. സാവധാനം നഗരം പുതിയതായി തോന്നിയില്ല. Gradually, the city did not feel new. Gradually, the city did not feel new. സാവധാനം നഗരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിയില്ല. Gradually, the city did not feel frightening. Gradually, the city did not feel frightening. എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. I started feeling safe. I started feeling safe. ഞാൻ എല്ലാ വൈകുന്നേരവും നടക്കാൻ പോയി. Every evening, I went for a walk. Every evening, I went for a walk. ഞാനൊരു ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ വാങ്ങി. I bought fruits from a small shop. I bought fruits from a small shop. ഞാൻ കടക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു. I talked to the shopkeeper. I talked to the shopkeeper. ഞാൻ ലളിതമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. I started cooking simple meals. I started cooking simple meals. ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം എന്റെ മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു. The smell of the food filled my room. The smell of the food filled my room. ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. I started reading books. I started reading books. ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു. At first I read small books. At first I read small books. ഈ നഗരം ഇപ്പോൾ എന്റെ വീടാണ്. This city is now my home. This city is now my home.